Nenzija ne mbulira wano enjiri e Matugga. I went to Matugga and preached the gospel Kiryagonja. in Chilyagonja Ava mu Church of God. from Church of God. Bwe natuuka mu Church of God, omukyala n'atukyamuukiriza. Bwe yatukyamuukiriza, ekifo naye n'akituggyako. Mukama yeebazibwe. Bwe yatuggyako ekifo ffenna awo ne tusaasaanamu. Nze nange ne nsindikibwa wa mu kyalo. Bwe ntuuka mu kyalo ntandika okubuulira enjiri ey'amaanyi, ne mbuulira enjiri nga bwe mpuliza ne musumba wange ono. Bannange, Mukama n'ankolera ekyamagero, ekkanisa n'eyimirira weeri. Haleluya. Amiina. Era olwaleero ndi musajja muweereza wa Katonda. We had a congregation in Chilyagonja. A woman came, disorganized us. I went to the village, Naye started njagala omukwano another gwa ministry, and now I'm musumba a bwe minister. yayise, musumba bwe yatuyita, Now, when Pastor called the ministers, n'agamba bannaye mujje and he said that the pastors come, kuŋŋaane and we gather ng'abaweereza ba Katonda, as the ministers of the Lord, twemuukirize kino ekiriwo, so we can discuss this thing, kubanga ffenna twali tukitutte bwe tutyo. because all of us have taken it for granted. Naye musumba ataddeyo amaanyi. But pastors put an energy in it. Mu wiiki eyo ewedde, mbadde tuse ku wiiki ewedde, That last week, neewola ssente I had borrowed money ezigenda okutuleeta. to bring us Baye tujja ne mukyala wange, with my wife. naye tasobodde kujja olw'abaana. Mukama yeebazibwe. Tasobodde kujja, nti bali tujja naye. Naye olunaku lwa leero tusabe Saala ddala nga eteesa okulungi okugenda okubaawo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Neebaza Katonda olw'ebirungi byonna byankoledde Weewaawo. okuyita mu P5 mu Saala. Amen. I thank God for the miracles He has performed for me in P5. Ekirala Musumba ng'owunzika. Ng'owunzika. nga mpunzika, ekirala mbadde nakwatibwa ekimbe I had a disease mu lubuto lwange muno in my stomach. nga mpulira bubi. I felt bad. Naye okuyita mu Saala, Through prayer, buli lwe musaba wano, each time you pray from here, nange eri mba nsaba. I also pray with you. Buli kimu kyonna kiraba ekigenda mu maaso, era nga natandise okubabuulira wano ebisesa. Muyinza okugamba nti bannawe omusajja alina katemba. Mukama yeebazibwe. Naye neebaza Katonda owa P5 And I thank the God of P5. ankoledde ebikulu byereere. He has worked for me miracles. Mukama abwenye omukisa. Praise the Lord. Come on, favor Zibwe. Nze nyimiridde wano okuwa obujulizi I am standing here to testify to the Lord ku bintu Mukama byankoledde. for the things the Lord has done for me. Twongere ku ddoboozi. Sina ddoboozi. Nga sinawaayo obujulizi, If I can testify, nange nasooka ne ŋŋendako eyo ku bbiri, Sindika faya. I also first went to Kubiri, naye nga nze we nagendayo and when I went there, nange mukwano gwange eyantwalayo nange nali simanyi. a friend took me. Kati we yantwalayo, we yasooka okuntwalayo bino kale twali tetunategeera bulungi that oyo Sitaani yali munabbi wa bulimba. We didn't know the false prophet was used of the devil. Kati ne tugendayo. And we went there. Kati kuva we twavaayo, And since we left, naye kati fe okugendayo nze saaleeta miti oba amazzi kubanga oli ye yali memba w'eyo kyaki, ate nze nali siri memba wa kyaki. because when I went there, the person who took me was a member to the church. I didn't carry anything like water from there. Cause nze mami wange yalina kyaki ate mami wange musumba. Because my mother had a church and she's a pastor. Kati mami oyo false prophet we yatandika eyo church, mami yatugamba nti oyo engeri gy'atandise we batyo oyo mujja kumbulira ekinaavaamu. Because when the false prophet started the church, my mother told us, the way that man has started, you'll tell me what will come out as a result. Ne kati engeri mami wange gye yali musumba, ffe abaana ffenna aba family twagamba no mami awalana ki basumba banne. Seeing that our mother was a pastor, we thought that she didn't like other fellow pastors. Kubanga era we twagendayo lwennyini olunaku yabuulira nti Because the day we went to the false prophet, she preached that. mbu abantu bangi mundaba wano
kubanga Mukama nnyimusiza muyinza okunteekako ebbuba ne mugamba nti ndi wa bulimba naye nga ziba fitina zammwe. Sindika fire. When we went to the false prophet, he preached that you people, you can see that God has lifted me and you might envy me because God has lifted me. Kati mukwano gwange nansuna n'agamba olaba nange ne ŋŋamba nkituufu. When he preached that, my friend pinched me and said, can you listen to what he's saying? I also heard him. Nagendayo nali mugezi nnyo. I was brilliant when I went to the false prophet. Since my primaryhood, I had sponsors. Since my primary two, I never sponsor bamperera. Now, but right now in secondary, nali siva asooka oba wakubiri. In my secondary, my position was either first or second. Ne kuva lwe nagenda eyo. But after I went to the false prophet, na declininga mukati mbeera nga wakuna wakutaano. Sindika fire yocha. I declined in class. I take the fourth or fifth position. Neera ekyanyamba zaali saala za mami wange singa era nasiruwala n'okusinga awo. I would have become more dumb if my mother had not prayed for me. Kati nali nkoma tegeera ssaawa 3. Kati awo lwe nkoma okola ebintu ebitegereka ng'okusoma ebitabo nga bwe zituuka ssaawa 3 sobola tunula mu kitabo bati n'ensoma oba n'enkola ebintu ebitegereka. Every time it clocked 9 p.m., I could stop understanding. I couldn't read my books. Kyokka edda nali nsoma ekitabo ne we ziwera ssaawa 6 nga nkyasoma ate ebintu nga mbitege. Moreover, in the past, I used to read even beyond midnight, and I could understand what I read. Ne kuva we nagenda eyo nga ziwera ssaawa 3 nga lwe nkoma otegeera ebintu. But after going to the false prophet, it could clock 9 p.m. and I could stop understanding reading my books. Ne kati we nagenda okuva eyo nende ewaka. And after I left the false prophet and I went back home, we nayingira just mu nyumba we bati. the moment I stepped into the house, Mami n'agamba nti waliyo oba nkiyite batya manyi siri Muganda. Empewo kale ziyingidde empewo z'emizimu ewaka. my mother said that she sensed spirits had entered home. Sindika fire yocha. Kati neneekambwaza ne ŋŋamba ky'ogamba oyagala kumpita muzimu kyokka mmanyi kye nkoze. I knew what I had done. I said to my mother, so do you want to call me a bad spirit? N'agamba nedda just mpulidde empewo z'emizimu nga zingidde wano ewaka ne sitegeezezza nti ggwe muzimu. She said, no. She told me I sensed a bad spirit here in the home. I didn't say it was you that brought it. Ne tubeera awo. And we stayed there Ne muganda wange kennyini omulenzi. together with my brother. Naye yali akulira byuma ng'akuba ennanga mu branch y'oyo musajja w'eyo. He was a drummer. Sindika fire. He was a musician in a branch of the false prophet. Ate n'ekyo nakyo mami yali takimanyi. Moreover, mother did not know that too. Naye nga ffe abaana ffe abakimanyi. The children, we all know it. Ne sisita wange kennyini omukulu. My eldest sister too. Nga daddi wange tanafa. Before we lost my dad, Kubanga daddi wange yali mulwadde yalina ebituli mu mawuggwe. my dad had holes in his lungs. Ne kati mami yali amanyi nti ye ntuuko ye. And my mother knew it was his time to die. Naye yali akimanyi nti akaseera ke kaweddeyo ku nsi. And my dad knew he was about to die. Ne sisita wange omukulu naye yeetumayo eri ku branch y'oyo omusajja nti agende bamusabire awone. Sindika fire. My eldest sister went to a branch of that man so he could pray for my father to be healed. Kwegamba ffe abaana twali tugobera just byamagero. As such, the children were only following the miracles. Ng'essaala ezirwayo ffe tetuzigobera ffe nga tulaba tekitukolera. We couldn't wait for patient prayers because they're not working for us. Kati naye we yatuukayo. When she got there, Omusajja n'amuyimiriza. the man stood her up Mu bantu bonna baali bangi. before all the congregation. N'amugamba gwe yimirira. He told her to stand. Kati we yayimirira n'amugamba jangu wano mu maaso naye n'asembera. And he called her forward and he also drew close. N'amugamba nkimanyi olina obuzibu obukuleese. He told her, I know you have come with a problem. N'amugamba mu linnya lya Yesu daddi we agenda wona. He told her that in the name of Jesus, your father will be healed. Kati ne tugamba kirabika era Mukama yakikoze kubanga abadde tamanyi
naye ampise mu bantu bonna era alonzemu nze naŋŋamba daddy agenda wona. We presumed God had done that because the man didn't know us, and we presumed God used him to call us. ne tumugamba tusirike tulinde kaaliwona lwe tuligamba mami nti waliyo omusumba eyamusabira. We told our sister, let's be quiet until our father is healed, then we can tell the mother about it. Naye tekyali bwe kityo. It was not like that. Enkeera And the next morning, ekawungezi daddy n'afa. in the evening, our dad died. Sindika fire, 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 fire. Send the fire. Naye ye teyafa nti oba ki naye yali ntuuko ye. I believe it was his time to die. Kati okuva n'olwo And ever since, kwegamba twakyankalana muganda wange kwegamba yeeyita ne Kampala ly'erinnya ly'akozesa tewali abatamumanyi. we got disagreements at home. My sister, she calls herself Kampala. That's the name she uses, the nickname. nga kwegamba ebintu byakyankalana. And as such, everything was disorganized. Kati lwali lumu And one time, mami n'atuyita our mother called us n'atugamba and she told us nti mwena mwagenda ku banabbi ba bulimba mmwe. that all of you have gone once to the false prophets. Ne twekaza ne tumugamba banabbi ba bulimba. And we denied it. N'aŋŋamba gwe wagenda w'oyo omusajja ow'okubbiri. She told me that for you went to the man at Kubiri. N'agamba nammwe mwina kyaki endala ze mwagendako ne branchi z'oyo. And she told the rest that you also went to the branches of the false Sindika prophets. fire. Kati n'agamba kuva n'ekyo kye mwakoze And she said, because of what you've done, sigenda basabira I will not pray for you, kubanga mwanjeemedde for you betrayed me, ne munjeemera ne Katonda wange. and you too disobeyed my God. Mugende munyonye pastor agenda obbasabira oba sekyo oba muddeyo eri gy'aba basabira kubanga era gye mwagenda. She told us, you find a person to pray for you, or you go back to the false prophet because that's where you had gone. Kati nze okujja wano So my coming here, yali atera otuningako Top TV she was tuning Top TV once in a while. ne buli watuninga Top TV And every time she tuned in, nze nfuluma abweru ne nzijjako Ariel ne mugamba kubanga mami wange mukadde nnyo ne mugamba sigino zibuuseeko eyo abago TV be babikoze. Sindika fire. I could go out, I sabotaged the area, and I told her that the signal is off. N'agamba kale Because my mother is old, so she could say, okay. kale muteekeko ennyimba za Mukama ku DVD. Then she would say, you can use the DVD and play songs of God. Nga nzirayo ne ngituninga on. Then I would go back and I tune the aerial. Ne ŋŋamba Top TV bagisazeeko tewali sigino zino endala ze zisobola olagawo. I would tell my mother, Top TV signal Sindika fire. is lost. We can only find these other stations. Ne we nagenda olaba ng'ebintu byonoonese. When I saw that things were sabotaged, Ne ŋŋamba kansooke ndabe ku Top TV osanga nange nja tereera. I said, let me watch Top TV. Maybe I would get a change. Kuva lwe natandika olaba Top TV eyo. And since I started watching Top TV, Mami wange yasanyuka nnyo. my mother was so glad. Ne pressure gye yali ayina n'emuggwako kulanze kale okulokoka okulaba Top TV. And because of my getting saved and watching Top TV, Webaze Yesu. her pressure left her. Naye teyansabira wadde yasanyuka. Much as she was happy, she did not pray for me. Yaŋŋamba genda eri gye wagenda yaba akusabira. She kept on telling me, you go back to where you went so he can pray for you. Nenze ne ŋŋamba tulina taata w'amawanga Musumba Jackson. I said, you have a father of nations, Pastor Jackson. Webaze Yesu. Lwaki seegendera eyo tasobola gana kunsabira asobola kunsabira n'entereera. Why not go to him? He will not refuse to pray for me. He will pray for me and I will be restored. Najja Lwakusatu. I came on Wednesday, last Wednesday. Naye when stepping my first time in this church, Bwe nalinnya ekiro kyange kyasooka mu kanisa muno, nawulira enkyukakyuka. I felt a change. Amen. Era we yali oyo white pastor we yali asaba, And when the pastor that was white was praying, yasaba he prayed. ab'ewaka ne bafuna ebyamagero. And people got miracles at home. Naye nze saafuna kyamagero kubanga yali alina okunsabira era yali Pastor Jackson Ssennyumba. I didn't get my miracle because I believe only Pastor Jackson had to pray for me. Kati mweno week So during this week, we yagamba nti mukwate awabaluma.
When he said that touch where you have pain, ne nkwata ku mutwe gwange. I touched my head. Immediately we asaba yali tanasaba na kusaba. Bagirawo, when he just prayed, Guli omutwe ne gutereera. the headache left Amen. me. Kati nsobola negezesaamu nsobola osoma ekitabo mpaka lwenkoowa ne ŋŋamba Weebaze gwe Yesu, mwebaze, Now mwebaze, I mwebaze, can mwebaze, read mwebaze. until I get tired. ate neebaza Mukama. And I still thank the Lord. Najja wano mami tamanyi. I came here, my mother is not No, aware of it. We naddayo ne mugamba nti mami nva ku church ya Pastor Jackson. When I went back and I told her that I'm from Pastor Jackson's church, Kwegamba eno wiiki yonna yazenga mpa transport buli lunaku. all this week Hallelujah. she has been giving me transport to come. Ate neebaza Mukama ekirala ekisemba And lastly, I thank the Lord ku lwa love gye mwina nga mmwe abantu. for the love that you've showed you people. You have a strong love within you. Mulina okwagala okw'amaanyi munda mu mmwe. Era nsaba Mukama bongere n'okusinga eyo gye mwina. I pray God Amen. add more love to you than what you have. Katonda yeebazibwa abooluganda. Praise the Lord. Amannya gange nze Mutoni Lydia. I am called Mutoni Lydia. Neebaza Katonda ku lyankoledde. I thank God for what He has done for me. Last time nali ku ssomero I was at school. ne ndoota ng'omuntu antuga. In my dream, Sindika someone fire. was strangling me. Omuntu n'aŋŋamba bulijjo nkunoonya naye leero nkufunye. Someone told me, I've sought for you a long time, now I have found you. N'ankwata mu lubuto. Held me in the stomach. Kati nali neesika mu kirooto. I was pulling myself away in the dream. Ne neekuba ku ddeeka ne nzimba omutwe. I hit my head on the decker, on the post, and I got a swelling in my head. Kati awo we baakubira akade ne tugenda ku bathing. The bell rang and went to bathe. We natuuka mu kinaabiro While in the bathroom, ne mpulira ng'ekintu kinsimbye wano ku lubuto. I felt a pain in my stomach. Kati awo abalala ne banaaba ne bagenda mu morning preps. Others went for morning preps. Nze ne neebaka mu kinaabiro nga mpulira sirina maanyi ate ng'olubuto lunuma nga sisobola nakwogera. I was weak and helpless and I lay in the bathroom. Ne ngamba mukwano gwange nyambaako ompitire ku metroni mpulira sisobola tambula. Asked my friend to call the matron for me. Kati metroni n'ankima ne ngenda mu dormitory ne neebaka. The matron came for me. She took me to the dormitory and I slept. Kati awo ekintu ne kigenda So the pain left me ne ngenda mu kilaasi. and I went to the class. Bwe teacher we yayingira mu kilaasi ng'atandise osomesa, When the teacher was teaching, nali ndaba nga words ziri upside down. ebigambo nga byesulise. Sindika fire. Ng'olubuto lunuma nnyo ne neebaka wansi wa desiki. I was having severe stomach ache. I lay down under the desk. Kati awo ne bantwala mu dispensary. They took me to a dispensary. Ne bakubira dadi wange. They called my father Ne bagamba jangu okime muwala we atulemye. to come for me. Kati awo dadi we yajja n'ankima ne bantwala Mengo Hospital. My dad came for me and they took me to Mengo Hospital. Ne banchekinga ne baŋŋamba ndi mulwadde wa appendix. They checked me and they told me my appendix was sick. Ne banchekinga n'amaaso ne bagamba ffe tetulaba kikuluma naye katukuwe buno obudagala ogira oteeka mu maaso tunaalaba. They also gave me some ailment for my eyes. Ne bampa n'eddagala lya appendix ne baŋŋamba mugira mumuwa webigaana mukomewo tumu operating. They gave me medicine. Bampe eddagala ly'ekyenda ekyali kinnuma ne baŋŋamba if I don't get healed they will go back and they operate me. Kati awo dadi n'ankomyawo ne bantwala ku ssomero neera nga binnuma naye ne ngumiikiriza kubanga dadi yali afulumiza ssente nnyingi. I went back to school. I didn't want to spend more money for my dad because he had already spent more money on me. Ng'abantu bateachers bansanga nga nkaaba nga bambuuza Lydia obadde ki nga mbagamba tewali. Teachers could find me crying and I could not tell them what was hurting me. Ne ngenda mu kilaasi. I went to class. Ne ndaba neera ebigambo nga biri upside down. Still ebigambo nga byesulise.
ate awo enkeera ne tukola papers. So the next morning we had papers to do. Bwe nali nkola papers ne mpulira ng'omutwe gunnuma. During the papers, I got a headache. Ne ndekawo paper yange ku desk ne ngenda mu dispe ne neebaka. Abandoned my paper on the desk. I went to sleep in the place where they sleep. Awo ne tugenda kati awo taamu bwe yaggwawo ne tugenda mu holidays. So we got our holidays. Ne mpona ng'ewaka siri mulwadde n'akatono. At home, I was not sick at all. Kati awo ne banzizaayo ku ssomero bwe twali nga tulina okuddayo ku ssomero. When the term reopened, we went back to school. Ne tuddayo ku ssomero. We went back to school. Kati awo last week Which a wet day. neera ne biddamu ne binnuma nnyo nga sobola gumiikiriza mpulira byagalanga okunjuza. Still, I got so much pain, I couldn't be patient about it. Daddy ne yeeraliikirira nnyo n'ajja n'anona. My father was worried. He came for me from school. N'angamba naye kansooke nkutwaleko mu church. He told me, but I'll first take you to church. Ne bandeeta wano mu church. So they have brought me here in church. Olunaku lwe nasooka otuuka wano mu church The first day I came here in church, ali Monday. it was a Monday. Ne mpulira ng'amagulu ganzitowera sola gasitwanga emikono mpulira giri wiiki nnyo. My legs were heavy and my hands were weak. I couldn't lift my legs. Kati awo bwe bamala service nga tuddayo tufuluma. After the service ended, Naawo ne ntandika okuwulira ng'ebyali binsimbye mu lubuto nga tebinnuma. the pain had left me in the stomach. Ne ŋŋamba oba bigenda kumala bikomeyo kubanga byali bisirika bimala ne bikomawo. I thought that they would recur because that was their routine. Ng'awo kati ne mpulira ekinsimbye ku mutima. Then I felt a pain in my heart. Kati awo neera ne tukomawo olw'eggulo. But we still came back here in the evening to pray. Kati awo we baasaba ne nsumululwa. When they prayed, I was delivered. Kati awo kuva olwo olunaku saddamu kuwulira ekinnuma mpaka ne kati. Ever since, I haven't had any pain till now. N'ekirala neebaza Katonda eyawonyeza sisita wange Natasha. I also thank God who healed my sister, Natasha. Natasha alina ebintu ebimulinnya. She gets possessed by certain spirits. Ne tutandika okulaba ng'omusaayi gujja ebintu byesala. And then we see she is bleeding from Sindika nowhere. fire yokya. Naye kuva we twatuuka wano eno byamukwatako lumu nga tuyingidde church. But since we got here, only she was attacked once by those things when we got into the church. Naye bwe twaddayo But after we left bwe twakomawo and we came back, kuva n'olwo lunaku tebiddangamu mukuba era ever since she has been Webaze attacked, Yesu. I thank God for that. abooluganda yesu yabazibwa ennyo. And praise the Lord so much. Amanya gange bampita Kabyemera Charles That is my name, okuva Ebyende disitulikiti Busoga. from Busoga. Bannaye nebaza ekisa kya Katonda ekintuusiza wano okulaba ku P5 nange bwefaanana. I thank the grace of God that has brought me in P5. Mwebaze Yesu. Kubanga- Engalo bwezikuba zikubira eddala. Kubanga nange mbadde mpuliranga buwulizi naye ddala P5 ya ddala. I was only listening over the radio, but I know now it is real. Bannaye ebiseera ebyo mbadde nga ndi mulwadde wa musujja. In the past, I've been sick, having a fever. Omusujja gunumye naye ngula makerenda nga mutuufu teguwona. I took medicine and I wasn't getting healed. Naye oluvannyuma lw'okuwuliriza P5 But after listening to P5, bannaye kati ndi bulungi. now I am fine. Webaze Yesu. Nebaza ekisa kya Katonda ekyayita Musumba Senyonga I thank the grace of the Lord that called Pastor Jackson Senyonga, kubanga emyaka ezo nabeerako muno mu Kampala muno. because in the past I stayed in Kampala Ekibuga ne kimala kirinema ne nzirayo waffe Busoga Ebyende. before I went back to my village in Buyende, Busoga. Naye oluvannyuma lw'okuwulira P5 kati nkomyewo. But after Erinnya listening to Yesu. P5, Wow. I have come back. Amen. Era nkimanyi nti ndinamu okuba ebizibuzibu ebirala naye nkimanyi nti musajja wa Katonda Senyonga ajja kunsabira. Much as I have other issues, I know the man of God will pray for me. Nafuna ebizibu
nga nange nabijja wali ku bbiri. I got problems. sindika omuliro fire. I also got them from Kubiri. Emyaka ezo nasabiranga awo kumala myaka ng'etaano. I prayed from there for 5 years. Oluvannyuma mukwano gwange okuntwalayo nga nange simanyi bizibu ebiriyo. After a friend of mine took me there, I didn't know the problems there. Nasabiranga awo And I used to pray from there. nga mbutuufu bizinensi yange yenkola akasente ntwala mu kyalo ningula ebisolo ningula ente ningula biki. I was buying animals from the village using my money. Naye nkubuulira kati But I will tell you now, ekintu kyonna kinajja eyo whatsoever I got from that place, siina wadde n'ekimu kinajja eyo. sindika fire. I lost everything. Nembeera ndina omukyala wange ali awo naye namusaba nga kale nga nsabira yennyini yeyo naye buli time yona tubeera mu kuyomba. I got my wife. I was praying from there. And all the time we were quarreling. Ekirala nafunayo ekizibu wembeera nga neebase I got another problem. Each time I'm sleeping, nzukuka nfudde ng'abantu bankaabako nga nfudde. sindika omuliro. I wake when people crying, I'm dead. Oluvannyuma ozukuka ofudde olwota ofudde. sikitegedde. ozukuka ofudde olwota ofudde. nzukuka nga nfuddeko nga bankaaba nga bagamba obadde ofudde naye nga nze simanyi. sindika omuliro fire. I wake up when people are around me crying that I was dead. Oluvannyuma batuwanga ebifaananyi They used to give us portraits, naye nze kyatuuka ekiseera and the time came, ekifaananyi kyali kikaddiye nze nekisula mu tooyi. I discarded the portrait because it was old. Okuva ku olwo ekizibu ekyo ne kijja. And after discarding the portrait in the sindika toilet, fire. I got that problem. Naye nze nina okukkiriza But now I have the faith. bweninye wano mu P5 Now that I've come here in P5, musajja wa Katonda ajja kunsabira musumba Ssenyonga nja kuwona. Pastor Nyonga will pray for me and I'll be healed. Mukama abawe omukisa ku lw'ebyo. kikoma mu linnya lya yesu kikoma. sooka olinde katono sooka oddeyo kazinaaliwa. ekyokuzuukuka ekyokufa nga weebase si kuzuukuka ng'ofudde. ekyokufa nga weebase kibaawo mirundi emeka? How often buli do weebaka you, oba how often do you sleep and wake up when people are gathering around you that you've been dead? Kati mu mwezi kiyinza okubeera mirundi ng'esitatu. mu mwezi 3 times in a month. sindika omuliro. baakuwayo biki na kibi wajjayo mu budde obwo? What did they give you from the time you were in the false prophets? Eyo twajjangayo amazzi They gave us water. nga tugula amapaapaali We bought sindika pawpaws. fire. nga batuwa na bino bikalenda ebyo. And they gave us sindika fire. calendars. Ekyo kinasuula mu tooyi. The calendar I discarded in the toilet. ekifaananyi ky'omulogo oyo. Okuva ku olwo And since I discarded it, ekirwadde ekyo ne kintomera. I got that disease. sindika omuliro fire. Send the fire. Era kyakamala myaka 3. And for 3 years I've had the problem. olina ekirwadde ekyo. Yes. Myaka 3. Oluvannyuma lw'okusuula ekintu ekyo mu tooyi. After I discarded the portrait in the toilet, wasuula ki mu tooyi? Kalenda. it was a calendar I got from the false prophet. Zibatuwanga ku bbiri wali wakakande. sindika fire. Which we got from Kubiri. sindika fire. Send the fire. abooluganda mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Amanya nze Amos Kiza. I'm called Amos, Nange nzize kuweera Katonda obujulizi. and I've come to testify to the Lord. Nange ndi omu ku victims ab'okubbiri. I'm also one sindika omuliro fire. of the victims from Kubiri. Ebisinga ebiri by'okubbiri buli omu abimanyi. Nagendayo nga ndi mugagga ebintu ne bifa. People know what happened there. I went there, I was rich, I lost everything. The time budde bwe nagendayo nalinga mu motoka 10 naye kati sirina yadde n'emu. I went sindika there, omuliro fire. I owned over 10 vehicles, now I have nothing. Nintandika okuloota ebirooto nga ndaba omusajja oyo ng'ajja nga ngamba komawo nkusabire nze I started seeing dreams. The man was coming to me, telling me, come back and sindika pray for you. omuliro fire. I refused.
nindowooza nti angamba kuddamu kunsabira nfune obugagga. So I thought the man was telling me, he prays for me, I recover my wealth. Nansabira era saakimanyi nali sinamanya kubanga ekyasooka okuntwayo okusooka omulundi ogwasooka gaali matu nali nalwala amatu nga tegawulira The first time I went there, I had a deafness in my ears. I already had to be prayed for. yansabira omulundi ogwo tegawulira era gaagaana. He prayed for me and the deafness did not go. Kati ebyange ne bitandika okukola ki okugenda nga bifa. Kati bwe byatuuka okufiira ddala ninzigwamu. When I lost everything, kati ntandika omulaba ebifaananyi mu birootawo ngajja ngamba jangu nkusabire. I could see him in my Sindika omuliro, sindika omuliro, He fire. told me, come, I pray for you. We naddayo So when I went back, ebyaliwo byali bisigaddewo nabyo ne bikola bitya Bene bigenda. ne bifa. even what I had left, I lost it. Nalinipotize motoka kuva Japan. I had imported Sindika Ezo nazo fire. zikola zitya? I had imported vehicles from Japan and they were captured from Mombasa. Kakati ninzira mu mbeera nga nzibu mikwano gyange niginyesalako. I lost my Ngenda friends. okunoonya akalimo nga bigaana abantu ne baneewala kwegamba ebintu ne binkalubira. People avoided me. I couldn't get a job. Kakati And now, ninsirawo nga ninzira mu kusaba ninsaba Katonda naye buli kyengezaako nga kigaana buli yansuubiza ekintu kati kikola ki? I prayed to the Lord, but nothing was going through. Kati mbali awo mu kyalo ewaffe mu kika ne wazuukayo omusamize mu famire mu kika nga twali tumumanyi nti gyali. Sindika omuliro, fire. There is a sorcerer that arose from my village. Omusamize n'agamba And the sorcerer said nti mmwe okutereera mulina okudda musamire wano that if you are to get good luck, you should come here and temugenda pray kutereera. Sindika fire, sindika fire. and Kati practice nze sorcery. ningamba nze nalokoka sigenda kukola ntya? Sigenda kusamira. I told them I'm saved, I will not come to practice sorcery. Kati ekyewuunyisa abasamize bonna sitaani gwe bakozesayo omu. Surprisingly, all these witch doctors use the same devil. Omusajja oyo ow'okubiri namuloota bulungi ng'alina omusamize we waka taata wange omuto nga bali wamu. Basamira. Nga ngamba Sindika ntono omuliro, fire. nze namutendeka. I had a dream and I was seeing the man at Kupidi Nineewuunya yakikola ati ekyo. with my uncle in the village with the sorcerer and they were together. Kakati nitudda mu lutalo ntusaba. So now we're Kati praying. bwe naali ku leediyo nga nkyusakyusa leediyo ninkwata Top TV. One day I was changing the radio and I found Plaza the Top radio. Radio. Nimpulira bawo obujulizi. I had the Kati testimonies. obujulizi nga nange bunkwatirako ddala. And the testimony was the same. Ekisooka kya byonna ebintu bwe byagwawo tebaakoma ku ekyo baatandika okuntindikira emisota. Because when I lost Sindika everything, fire they your sat child. next to me. Kati emisota si gino gy'okuloota obuloosi nti n'ogirabako gigenda. They were not just snakes in the dreams. Emisota nga gujja nga gunnuma oluusi nga gunyingiramu. Snakes would Emisota come egimu nga ginyingira mu in the mubiri. physical Sindika omuliro. and they would enter my body. Kati ne bantiisatiisa nsobole okukola ki okuddayo kusamira naye ningamba nze nja kulinda They Katonda threatened me so I could go and practice sorcery, but I refused. Kaakati nimpulira obujulizi ku leediyo. I had the testimonies. Abantu bagamba emisota bajja wano ne gifuluma, bajja wano ne bawonyezebwa bagenda mu bwana People by'obuliri nga said bawona. they came here and Ebintu they were bitereera. healed. Ningamba nedda. In fact nalwawoko okujja. Nga ndi omulabe sitaani nga nnemesa. The devil was avoiding me to come. Kaakati ekiseera kyatuuka Mukama nako okusumululwa n'ansumula n'agamba genda ewa Ssennyonga bakusabire. A ojja time kutereera. come, God told me to come here to be prayed for. Kati bwe najja When I came, first time ningenda ku office. I went to the office, Bwe natuuka ku office ayali ku reception yali muvubuka. found a Nimubuuza nimugamba yalakulaba Ssennyonga. Pastor Ssennyonga n'agamba tojja kusobola mulaba. Wabula ky'ojja okukola okulaba. Ojja kulaba musumba bamuyita nkooyooyo. Nimugamba yaliwa. N'agamba naye tanajja. Kati nininda. Olweggulo ninze ninsinganawo omuwala. N'agamba era nakattanajja. Nampa ennamba ya musumba nkooyooyo. Kakati nintandika omukubira nampa porogulaamu y'okumulaba. Katawo ninziramu essuubi nimpulira ntandise okuddamu essuubi. Simanyi lwaki nafuna essuubi ng'atuuse mu kifo kino. When I came here, I got hope. So kakati nayita nga almost a week nga sinalaba musumba kwoyoyo. I came for almost Naye a nga week nsaba. and I was Nga praying. nsaba. Kati one day nimufuna mu wiiki eddako. So one day Bwe I got namufuna him. nimunyonyola problems zange. I told him my problems. N'ateekako emikono. He laid hands on me N'ansabira. and he prayed for me. N'angoba mu musango ogwo. Cast out that demon. Era lwe yansabira olunaku olwo abooluganda nava wano olweggulo ninfuna omulimu. The day he prayed for me, I left in the evening and I got a job. Weebaze Yesu.
musumba nkoyoyo amafuta katonda ge yakuwa simanyi mafuta gafaanana gatya kubanga ebintu byali byagaanagaana dda nava wano ne bampeerawo omulimu olweggulo olwo P5 y'amaanyi era P5 oye kakati webaze mukama kula P5. Thank God for P5. ningukola era nindaba omukisa najjano mugwamanaana I came here in August. kutandikawo ninkola omulimu nindaba omukisa mu byenkola nindaba omukisa ninsanyukira katonda I got a job. mbadde nkireeta I got a blessing and I thanked the Lord. kati obujulizi obwo bwe bubadde busooka bw'okufuna omulimu Now that is my first testimony. Now the second one, obwa recent nga mwenda ku Monday last week on mbadde ngenda kukola this week on Monday I was going to work. nga ndi ku piki I was on a border. kati ntuuse wali eyo nga ku Sapulo kagwa nga ngenda I was on Apple Kago Road. simanyi kiki ekyabaddewo bannange Something happened. ngeze kwesanga ninsanga nga ngudde mu mwala And suddenly I saw myself falling in a gino trench. emyala gye bazimba gino gye bazimbisa amayinja emiwanvu The big trenches. yakubye nente nenkuba eyo muki mu mwala nengwa waggulu nga sina gwangoberedde sina gwendi naye nga ndizeka I was nengwa mu alone mwala and I Kakati- fell in a trench. nimpulira ekifuba munda ng'omukka gukola gutya nga nzijjudde omukka munda omukka ne gubula nimbeera nga kwegamba gayagala okufa Sindika fire yokya. And I was suffocating. Nze bwe nazeemu okutegeera When I gained my consciousness, ningamba sitaani oswadde kyobaddeko togenda kukola ki tojja kituukiriza nineebaza omwoyo mutukuvu kaakati ekindeese essaawa eno obujulizi obwo mbadde siwanga wano obujulizi obwo bwe businza okundeeta wano I had never neebaza mukama testified. kubanga yamponyeza okufa I thank Wow. God. badde nfa He saved me Wow. from death. njagala bagamba nti mwe abooluganda abali wano Brethren who tuli mu are here, lutalo you're in a battle. abano betulwanagana nabo tubatudde The people you're fighting with are not seated. tusindika faya nabo basindika misambwa naye Sindika fire. wamaanyi nze mbadde nfudde singa kati babagamba nti nagenze naye lwokuba yesu abaddewo nagudde mu mwala I fell in a ninayate trench, injala yonna nti osobola ogiraba teriiwo but I have no Wow. civil yadde injury. kuvaayo kasaayi n'akamu Amen. kabaddewo Webaze Yesu, nebaza yesu kuba webaze Yesu. tiyamponyeza I thank Wow. God because He healed me. newankubadde kyalinamu obulumi obutonotono mu kifuba naye tiwali kyambaddeko Much as I have little pain. tendukiriza mukama Yesu Nebaza mwebaze. Katonda wa Thank God. Mwebaze ate enkwe z'abagerengetanya. Amanya gange mpitibwa Nasasira Franka. That is my name. Ndi musajja munyankole. I'm a Munyankole. Naye neebaza Katonda olw'okundokola. I thank God for the gift of Ate salvation. abooluganda bw'obanga oli mulokole erokokera ddala. Yeebazibwe Yesu. Kuba bw'olokoka okugulu okumu n'okuleka emabega osisinkana bingi by'otandifunye. Mpeera Katonda obujulizi. I want to testify to the Lord. Nalina sente zange era nga ndabikako ng'omuntu ategeera. I was nice looking. I had some money Kuba kati embeera gye ndimu si ya mulembe naye era Katonda era waali mulamu because now I'm ajja worse kunsitula. than I was before, but God will lift Nalina me up. edduuka lyange nga lipalibwa miliyoni nga 6. I owned a shop worth 6 million. Kati oluvannyuma omukyala wange n'aŋŋamba nti kakati baŋŋamba nyina ogenda okusabirako bbiri. After my wife told me Sindika omuliro that yokya. she wanted to go and pray from Ne Kubiri, mugamba nti naye nze ebyo sibikiriza kuba mmanyi bannabbi b'obulimba. I told my wife, I know those people are false prophets. Kaakati ye ne yebbirira ate n'aleeta amazzi. So she stealthily went there and brought water home. Sindika fire. Yaleeta amazzi g'okubbiri ago. She brought water from Kubiri Kati bwe yamansanga mu dduuka nti alangirira bakasitomazi. so she could sprinkle in the shop to call customers. N'ateeka mu buliri bwe n'alangirira emikisa kumbe ate emikisa agitwala butwala. Aluga bulozi. Sindika fire yokya. Amazima agaligo And she didn't know she was getting rid of the blessings instead. nagendanga kwebaka oluusi ne nzukanga mu tulo ng'ate mutuga butuzi. I would rise from my sleep, I would be strangling my wife. Sindika omuliro fire. Nange mwennyini nga seetegeera nga sitegeera ki ekindiko. I didn't know what was happening to me. Naye Katonda teyandekeera amazima agaligo nasigala nga nsaba. I was praying God didn't forsake me. Ng'ekintu kisobola okunzijira ne njagala ate okubuuka mu nju nfulume essaawa 9 ogw'ekiro ng'ombanga omusezi. Something would come to Sindika me omuliro fire. Nze nga simanyi. and I would want to run out of the house in the night at 3 a.m. in the morning. Nga simanyi nti embeerabezi yonna eva ku mazzi gali. I didn't know it was the water causing this Edduuka situation. eryali mu ssente ntandika okusereberera.
my shop declined. nezigenda nezitandika okukendera nezigenda mitwalo obutwalo naye ngamba kakati The capital reduced to just hundreds of netandika thousands. okwekwasa nga omukazi sente azitwala waabwe And I thought the woman was taking money to her home. naye nebaza katonda But I thank God. nawuliranga P5 eno top tv nze nateganga top tv I used to tune into top television. nga mpulira nga basaba nga ntega top tv ku leediyo yange naye amazima agaliko yanzangamu amaanyi And I was encouraged. yadde edduuka lyaggwawo Even though I lost the shop n'omukyala naye n'adduka n'agenda ate weewuunye and my wife left me, Kuba surprisingly, nali namukolera edduuka nemuterako n'ekyalani nze nga ndi property master nga ndiringa ebyange nga ndi bimoloka biki bikinga ebyo byaffe I put up a ebyekisajja shop for her and a nga tailoring tuli machine. bulungi wama And I was a property master. naye amazzi g'okubbira ago amazima agaligo sindika fire mu mazzi ago sindika fire yokya. But the water at Kubiri made us lose gampisa everything. bubi nnyo era omwami oyo katonda yaba amusasira amulokole Only God can help that man and he saved simusabira him. kibi kyonna naye musabira okulokoka I only pray for his salvation. kati nze ensobi yo tegye nakola endala saa yange okukitegeera mangu nti amazzi ago ge galeeta obuzibu Now, I didn't know it was the water that brought the problems. omukyala nga amaze okunoba After my wife kati nze divorced me, neŋŋamba kirabika bwa nze ndiko ekisiranika neetambulira ate I thought I had a car, so mu I went. emyaka nyina mitono naye ate ndi mukulu mu bwongo ate byendabye gwatuddawa gwansinga obukulu nyinza okuba nkusinga byendabye Young as I am, I have seen things you may not have seen. natambula nze gwe mulaba neŋŋenda e Tanzania I went to Tanzania. sindika omuliro oyo kya. nga bandagiriddeyo omufumu asobola okukola ki okuza omukazi oli ebintu byange ne bitereera They told me a wizard who would return my wife to me. amazima agaligo nze ng'omukazi wange mwagala I loved my wife, ate nga saagalamu kiti nga njagala akomewo nengezaako ne ŋŋamba abeewaabwe kansasuleyo ente 2 ne miliyoni ng'emu n'ebigendera kwegamba nabo balinga baliko ekyago I paid some dowry. They told me it was not enough at kati our bwe home. nava e Tanzania When I came from Tanzania, olwo sente anti zigenda zigwawo now I was losing the money. ne poloto gye naali nguze ne ngitunda I had bought a plot of land and I sold it off, olwo ebintu bigenda binzigwako and I was losing everything. bwe nava e Tanzania sisita kyava ŋŋamba nti naye kankutwale ku top tv wali ku P5 ne mugamba P5 kyeki From Tanzania, my sister suggested to bring me to top radio. ali wano sisita wange ali wano bwayise wano My sister from Bwaise. naga tugende ku P5 nenga P5 kati nze omuntu yasoma ningenda mu senior 4 kati ntwala tutya mu P5 yebazibwe Yesu naye amazima agaligwa amaanyi gali mu P5 Truthfully, the Wow. truth is in When I P5. took Kubera Yesu P5. engalo, kubera Yesu engalo When I kula came to P5. P5, sisita bwe yandeeta natuula wala eri I sat over there. ne ntandika okufiiringa amazima agaligo ekintu kye nali sitegeera ne ntandika okutuyana nzeka I was sweating on my kumbe ndi own. mu kusumululwa That was my deliverance. nagenda okuva wano After I left here, amazima agaligo nga mpewuse I was relieved. n'agalowoozo gali nga gatandise okukola ki okunva mu And mutwe the bad thoughts I had were leaving wayita my ate head. ennaku 3 After 3 days, kati ate ekintu ne kinzijira nti ate genda ku 2 something came to me to send me back to sindika Kubiri. fire sindika ate fire. nenkola ekyobusiru ate nengenda wa ku 2 Stupidly, I went back there. kati we natuuka ate ne bampa ebaasa When I went there, they gave me an nze omuntu envelope. atalina mulimu ne bampa ebaasa ya mitwalo 40 I didn't have a sindika job. fire yokya. They gave me an envelope for 400,000. ndi mu kunoonya za kulya kikomandozi kyambuze bampadde ebaasa ya Baasa mitwalo yana. 40. just imagine nenga naye mu I was katonda only surviving, and they gave me an envelope for kino ngenda 400,000. kikola ntya ate ne baŋŋamba nti olina okumakinga sure n'okola ki n'oziteekamu oba tozitaddeemu ojja kufuna ebuzibu They told me you must put the money unless you get a Sindika problem. fire ne ntandika sindika fire. okutendewalirwa So I was losing everything. ne ntandika okutendewalirwa amazima agaligo ne ŋŋamba nti kakati ngenda kukola nti emitwalo 4 sigayina I didn't know where to get the money from. ne ntandika okuyiya emirimu gyange ntandika okukola nenkola ne nfuna emitwalo 6 I got some money, olunaku 600,000. lwatuuka lwa kutwalayo ebaasa eyo nga sente teziwera The day I wanted to take back the envelope, the money was not enough. nenga mukama nze amazima agaligo okunsalira sente zino ze siina obadde olaba bujulizi wano ku top television
weegatte ku P5 mu overnight zaffe ku Christian Life Church e Makerere Kavule buli lunako okuva ku Monday okutuuka olwokutaano okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo. P5. Top Television, your family network. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Mukama waffe yeebazibwe. Amanya ndi Omusumba Jackson Ssenyonga nkuyita mu lukuŋŋaana gaggadde emitwalo n'emitwalo egy'abantu gizze ne giweebwa omukisa era gwe tulinda kaakati Katonda asobola okukyusa obulamu bwo mu lukuŋŋaana lwe bata P5 luli wano ku Christian Life Church kuli Kawungeezi. Otawanyizibwa n'emizimu baakologa byokola bifa olina mujja wakutawaanya oloota emizimu oloota ebisiraani oloota abakutuga ebisolo bikugoba tewebaka bulungi amaka gaagaana omusajja akukyaye olina olutwe bakugobaganya ebintu ebimu ebyenjawulo bikusobedde sente zibuze obwavu bukutawanyiza kapito waabula sente zitambulika okubulya mu nsawo nga tumalina kumanya oyagala kukwongeza mulimu oyagala kutambula bweru oyagala Katonda akole byamagero byenkanawe bitya ozimba nnyumba ogula ttaka kiki Mukama kyoyagala akukolere Katonda asobola okuddamu essaala zo emitwalo n'emitwalo gy'abantu giwereddwa omukisa Katonda akole byamaanyi bingi olukuŋŋaana no luliwo buli lunaku essaawa emu ey'akawungeezi n'okweyongera mu kiro jangu n'emikwano gyo baganda bo n'abantu bonna b'omanyi Mukama agenda kutuweeramu omukisa jangu ku Christian Life Church wano ku Bombo Road Makerere Kavule mu Kampala mailo 3 zokka kuva Kampala ku Bombo Road kanisa eri ku kkubo ogenda giraba Mukama akuwa omukisa ajja kukusisinkana n'obulamu bwo genda kukyuka. God bless you. You rescued me and I will stand and say I am a child of God. Yes, I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am. Omusumba Jackson ne Eva Ssenyonga aba Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road bakwaniriza mu kusaba kw'okuyita mu kiro kwa kutandika essaawa 12 ez'akawungeezi era ng'emiryango gitandika okuggulwawo ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Overnight eno kasiggu erimu okusumululwa okuwonyezebwa ebyamagero okusiiga amafuta n'okuteekebwako emikono endwadde obwavu ebizibu byonna n'ebyetaaga ebirala Mukama agenda bikolako mu kiro kino eky'olwokutaano luno. Naawe gwe nabadde mu bannabbi ab'obulimba ebyobulimba ng'obikooye okooye okutulugunyizibwa amaanyi amabi. Overnight ya P5 ey'olwokutaano luno Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road kati wa Colping Hotel ne La Grande opposite Fuelex petrol station okuliraana Umeme kanisa bwaguuga era ng'eri mu langi njeru. Jangu osumululwe. nga wategekera ebikujjuko bya Christmas fene kutambula ansanze nateeti tukulowoozezaako mu ngeri ey'enjawulo buli kimu ne tukisale bbeeyi. Yitayo leero weetwalire layisi w'ebikozeseddwako n'ebipya okuva mu mawanga amagondiivu omuli by'amasannyalaze nga TV, fridge, home theaters, laptops, woofers, kosa furniture ow'omulembe ng'ebitanda, sofa set